So, hallo und willkommen. Und auch willkommen zurück. So halb, halb. Ich kann noch eine sagen. Ein bisschen Licht wäre ganz gut. Wie ihr es schon seht, Trails of Cold Steel 2. Denn wir haben kurz die 1 abgeschlossen. Sind, ja, von unserer Gruppe schon getrennt, wie wir hier so schön noch versammelt sehen. Das wird uns leider beim Start leider nicht erwarten. Um kurz abzuholen. Wir hatten am Ende einen Fight gegen Crow. Wir mussten mit Valimar fliehen. Sind jetzt irgendwo gestrandet und wir wissen nicht wohin. Einzig und allein Celine ist mit uns mit. Und unsere ganzen Klassenkameraden stecken im Forst fest, was gerade angegriffen wurde. Und in ganz Bürgerkrieg ist gerade ein Bürgerkrieg gestartet. Ja, beste Voraussetzungen in meinem Spiel reinzustarten, oder? Deswegen willkommen, aber auch willkommen zurück. Denn wir machen genau dort weiter, wo wir in kurz die 1 aufgehört haben. Und das ist sowieso, wir hören da auf, wo wir gemacht haben. Ich glaube... Ja. Wir machen natürlich ein New Game Plus. Bis hin zu Reverie werden wir immer noch ein bisschen New Game Plus rumspielen. You know the drill. Japanische Voices. Game auf Englisch. Und dann gucken, was wir alles mitnehmen können. Wenn die sagen, okay, das haben wir auch schon. Wir haben 5 Points. Wir wollen Max Bonding Points. Definitiv. Und ansonsten... Link Levels nehmen wir noch auf jeden Fall mit. Character Levels nehmen wir nicht mit. Slot Levels nehmen wir auch nicht mit. Mirror und Mechfights. Carry Items, okay, Master Quartz Quartz. Ja, da ist ein Ring-Dude. Hier nehmen wir die Items mit. Ich glaube, das war mit ganz am angenehmsten. Die Bonus-Outfits leider nicht. Die Stage-Outfits sind nice, aber... Ja, sorry. Wir haben nicht genug Punkte dafür und wir wollen definitiv die Bonding Points mitnehmen. Because reasons, wir wollen alle Bonding jemand sehen. Und halt alle Mastercourse und sowas zu haben, ist halt schon... Es ist nice to have. Wollen wir es ignorieren? Wollen wir drauf scheißen? Ich will nicht überlegen, scheißen wir drauf oder nicht? Aber doch, ich nehme schon mit. Es hat uns ein bisschen einiges geholfen mit Mira und allem drum und dran. Also... Das hat uns schon gut geholfen. Wir nehmen es mit. Ansonsten... Let's go! Man soll, by the way, ich glaube, für jedes Mal abschließen von einem Playthrough kriegt man ein höheres Cap an NG Plus Points. Ich glaube, für Cost 1 müssten es dann jetzt 10 sein, die wir da jetzt theoretisch hätten, aber ja. Die Outfits wären nice, aber damit bin ich am meisten zufrieden. Wir gehen wieder auf Hard, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Select Hard or Nightmare. You won't be able to choose weak enemies and retry option after getting in a game. Continue anyway. Yes. So. Loading clear data from original game will allow you to obtain special bonuses. Das kennen wir auch schon. Wir können zur Clear Save File von Code Tier 1 rüberziehen. Hinweis, wir werden die Möglichkeit nicht für Cold Steel 3 haben. Aus Gründen anderer Publisher
andere Engine, also nicht andere Engine, verbesserte Engine. Das Game sieht ein bisschen anders aus, ein bisschen upgraded aus. Dafür gibt es halt kein Carryover. So, yes, wir wollen was laden. Wir wollen vor allem von unserem schönen Final Save hier laden. Von unseren fast 160 Stunden insgesamt. Also, was haben wir denn? Wir haben 68 Stunden mit dem Game, nee, 86 Stunden mit dem Game verbracht. Zahlendreher. Ja. Ja. When we know the following bonuses were received. All effort 300, attack 1, Soul Blur and Serum Powder. Sehe ich hier gerade, was Carryover ist? Genau. Hätten wir uns noch dazu gerungen, auf Level 80 hochzuleveln, wofür ich keinen Bock gehabt hätte, by the way, hätten wir 500 Sapphire bekommen. Wir hätten auch eine Saintly Force bekommen, aber ansonsten... Scheiß auf die Saintly Force. Es ist echt nur ein kleines Goodie. Aber dafür, dass wir Rang A0 waren, kriegen wir ein Golden Emblem. Alles darunter wäre, glaube ich, nur ein Silver Emblem gewesen, ne? Yep. Gibt uns 1000 HP, 100 EP und plus 10 auf die ganzen Mainstays, also Strength, Death, TS, AD, also AD Damage und AD Defense. So. Warum ist die Stimme so ein bisschen lauter? 憤りと失望を感じていた。リン。リン。リン。リン。リン。Ich drehe jetzt mal Die. kurz. リン。リンさん。リン。リン。 Roger, そ gerne れ mal ほ kurz ど ins まで Ergebnis に reingehen. 眩しかったのだ。7組のみんなと学院の仲間たち、厳しくも温かい教官や先輩たちや実習を通じて知り合った各地の人々、共に過ごした彼らとの青くみずみずしく全てが輝いていたような日々が。だがそれは一発の銃声とともに終わりを告げた。One single bullet indeed. 灯された火は瞬く間に燃え広がり、途方もなく大きな炎へと変化する。見事だ。黒アームブラスト。ささやかで、そして何者にも代え難い。これからも続くはずだった俺たちの時間。響け響けとこしえに、夜のしじまを破り、すべてのものを美しき世界へ。大切だった何もかもを飲み込み、全てを灰と化してしまうかのように。俺の本文は C。 学院生クロウアームブラストはただのフェイクさ。その時の俺はまだ何も知らなかったのだ。共にある喜びも別離の悲しみも、誰かを愛おしく思うことも、届くことのなかった思いと己の無力さに苛まれながら、ただひたすらに燃え盛る炎に抗い続けていた。Eigentlich schon ein trauriges Opening.
Ich jetzt mal ein bisschen nebenbei versuche die ganze Zeit mich manuell in Sound zu steuern. Ich ist nicht damit gerechnet, dass die Stimmen so laut sind, weil ich konnte das nicht vorher testen. Und ins Game reinzugehen. Wie laut die Stimmen sind. Wobei sind sie nur um ein Tier höher. Oh. Koko. Ore wa ittai tasuka今まで戦って夢？そんなわけないでしょ。Ich habe das Gefühl, es hat irgendwann meine Soundeinstellung nicht übernommen. Ich glaube, das ist gerade viel mehr das Problem. Es hat meine Soundeinstellung nicht übernommen, die ich vorher gesetzt habe. Deswegen ist es so laut. Das Problem hatten wir doch in Kurs D1 auch schon, erinnere ich mich gerade. Kimi? あいにくだけど、これは夢なんかじゃない。過酷で、冷酷で、残酷な。ぐずぐずしている暇はないわ。ケルンが傷ついたことで、彼はしばらく動けない。まずは自分の身を守ることを考えなさい。ハイノライザー。Legend of Heroes, Trace of Course here too. Ja, und wir sind am Ende des Novembers angekommen. Dem 29. Haino Liza? 何を言ってるんだ？いや。説明してくれ。一体何がどうなっている？その巨大な人形は何だって言うんだ？そもそも君は一体。Fragenbomber und Morgen auf jeden Fall gleich mal Darmschau. 説明するから落ち着きなさいっての。あんたは選ばれたのよ。古より伝わる大いなる力、その一端にね。大いなる力？そう、帝国の古い伝承の一つ、大いなる騎士の由来となった存在。時に最悪を退けて人々を守り、時に全てを破壊し支配する者。彼はその一角、灰の鬼神と呼ばれるものよ。灰の鬼神、バリマール。そう、あんたはすでにその名前を知っていたはずよね。そして貴族派という勢力にはそれとは別の力が伝わっていた。 Das mit Crow und Odin. 青の鬼神オルディーネ、あんたが挑み敗れた相手よ。わけがわからない。みんなどうして。クロ私もすっかり騙されたもんだわ。まさかあのお調子者が青の鬼神のライザーだったとはね。しかも相当乗りこなしてたし、これも執念の賜物ってやつかしら。 Ich meine, er meinte ja, er hat das Ding schon seit 3 Jahren, also
Hm. Oi! 起きてくれ! 俺の言葉が聞こえているんだろ? 俺を取り下にみんなのところに返してくれ! How about a big silent nope? 今は無駄よ。言ったでしょ、あの戦闘でケルンが傷ついたって。おまけにこんなところまで飛んできて完全に力を使い果たしちゃったの。初めての動機で消耗しきったあんたの回復を優先したみたいだし。ここはノルティア州の北方アイゼンガルド連邦の一角か。へえ、よくわかったわね。さすが山育ちなだけはあるじゃない。ってどこに行くのよ。Wenn wir erstmal nicht zuhören, nein. You obtain selected items for new beginning, you can plus. Ja, es hat einfach meine Settings nicht übernommen. Fuck you, Game. Ah. Ich glaube, Voice hatte ich mal schon höher. Ich habe nicht ganz im Kopf, wie ich die Einstellung hatte in kurz die 1, aber ja. Sollte so passen. Ich glaube, ich mach's so. Save, please. Ich bin 67 Stunden das zweite Game abgeschlossen. Ignoriert einfach die Pflanzen gerade davon. Ich finde auch sehr interessant, dass hier die Clear Save Files einfach auch extra nicht mehr angezeigt werden, sondern einfach immer extra liegen. Wir starten mit Level 40, ein ganz schönes Downgrade von Level 72. Und hohes sehen, mit was für ein Level ich das Game abgeschlossen habe. Also ja. Also ja.どうやら一通りの装備をなくしてしまったみたいだな。魔獣の気配もある。気をつけて進んでいくとしよう。Wie ist es denn gerade? This looks like all my gear. Good thing I managed to find everything. I better set a master quartz in my opening too. So. Das passt. Ich würde das, ja. Jetzt mal das Silber Emblem. Winibus Gold Emblem lassen wir mit rein. Grip Percent. Evergreen rein. Gehen wir direkt auf die Turing Class. So. Und den ganzen Stuff hier noch mit. Ah, wir kriegen eine Second Cash Rolls. Dann gucken wir uns die Second Cash Rolls an.
so viel Stuff. Es wäre so schön, wenn ich einfach sagen könnte, einmal alles einlösen, danke. Repair, das ist auch alles Geld später. Dementsprechend nehme ich das alles mit. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Casuals 2. Black Bang. Ah! Ich wusste nicht, wofür das eine Referenz ist. Schön. Variant will not unleash the dark power within you. Wer steht die Dragon Gloves? So Right Along Run wäre auch lustig. Ich finde es auch lustig, wie sie blinzelt. Das ist auch ein interessantes Detail. Word Rejector. This word ends with you. Nice. Das ist eine Jury-Referenz. Sweet. Ich muss das auch irgendwann mal anstreamen spielen, Jury. Jury 1 und 2. Irgendwann mal. So, Quartz. Was nehmen wir denn mit dem mit? Begin better with stealth. Actually not bad. Also die fangen mit Stufe 4 an. Wir gehen noch nicht mit Stufe 4 Dinger rein. Raw Criminal. Wir sind gerade auch limitiert, was wir nehmen können. Dank Slots. Ich gehe trotzdem von vornherein ein bisschen freier an das ganze Sache, an die ganze Sache ran, was Verteilungen geht. So, was Lustiges sonst noch? Crescent Mirror ist ein... Wow. Stimmt, die gab's ja auch noch. Die gab's ja jetzt auch noch. Auf Puls nehmen wir die mal mit und ein Elementar Shield, würde ich schon mal sagen. Das sollte für den Anfang passen. Ja.
Gut. Warum ist mein Speed-Up nicht da, wo es sein sollte? Yeah, that looks like a tough one. But a tough foe just will need to get warmed up. Warum ist... Ja, gib mir mal ganz kurz. Gib mir die Config. Dann muss ich mir das mal umbinden. So, kann ich jetzt Keybindings machen? Remove Controller Buttons. Ich möchte wieder auf den Turbo Skip hier. Danke. Und dann bist du Custom Shortcut. Ja. Save. Save und Launch, danke. Weil, das stört mich sonst, ja. Gut. Damit passt das. Sei! Chanceだ! 畳みかけるぞ! 俺の番だな。行くぞ。Ist das schon wieder lauter? Ja! 行くぞ。俺の番だ。行くぞ。戦闘終了。先に進もう。No bad, monsters already shouldn't be a problem if we can't keep that up. I can do better. I need to hurry up and get back in fighting for him. Hey! Kanal für Monster Guide. Jupp. Jupp. あれ。ちょっと待ちなさいよ。Oh, das ist とにかく急いで lauter 士 jetzt. 官学院に戻らないと。 Machen wir es aber. Was so? So. 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 Das soll das passen. So, ich nur ganz kurz gucke, wie es denn aus Schatztruhen-mäßig hier. Viel verpassen kann man jetzt erstmal nicht, aber halt Schatztruhen, ne? Wenn このまま進んでいけば峡谷を抜けられそうだな。ねえ待ちなさいってば。あんなところに彼を置いてくつもり？なんとか言いなさいよ。ひょっとして怒ってるわけ？別に。こちらの意思を無視して勝手なことをしてくれたと思っているだけだ。Ja, das hat sie. あの場合は仕方ないでしょ。あそこで離脱しなきゃあんた確実に死んでたわよ。下手すれば彼まで失うところだったんだし、感謝してほしいくらいだわ。もういい。とにかく一刻も早くみんなの元に戻らないと。このまま尾根伝いに降りていけば街道に出られるはずだ。無駄だと思うけどね。
あれからかれこれ1ヶ月は経ってるし。 Die waren immer monatelang bewusstlos, weil, wenn ihr euch erinnert, Grows Angriff auf Osborn war am 30. Oktober. Upsi. Du bist am 29. November. なんだって。バカなことを言うな。そんなに経っているわけが。だから言ってるじゃない。いい？初めての動機であんたは消耗しきっていたの。それこそ下手すれば命に関わるくらいにね。それをたかが一月程度で歩けるまでに回復できたのは彼肺の鬼神のおかげ。わずかに残っていたマナを全部あんたの回復に当てたのよ。ちなみに私も付き合ってあげたんだからね。お礼を言われるならまだしも恨まれる筋合いはないっての。そんな。あれから1ヶ月だって。士官学院のみんなは一体。ちょっとまあIch will nicht sagen, aber sowas wird irgendwie zu oft passieren. I don't think that one will be easy to cut down on a sword. Maybe better off using arms. チャンスだ。俺の番だな。Erstmal scannen. Ha! Ja, dann 俺の番だな。 okay. いや。参る。よし、これで大丈夫だ。 Ihr seht auch, dass ich die ganze Zeit irgendwelche Orbs aufladen. Ich bin mir selbst gerade selber nicht mehr sicher im ganzen Kopf, was das genau die waren. Aber ist auf jeden Fall eine neue Combat Mechanik. Will be explained in time. What's my normal charging station going on here? Well, whatever, this will be a good point to return to if I need to recharge. Und mit Charging Stations kennen wir mittlerweile schon zu gut. Ich habe das Gefühl irgendwie... Ja, die Map nicht hin, oder ist es einfach noch nicht auf der Map, die ich gerade habe, eingezeichnet, aber ich glaube, er ist einfach nicht eingezeichnet. Antaね、少しくらい落ち着いた方がいいんじゃない？はあ、返事くらいしなさいよね。せいた。 Ja, okay. Family Turbo. Military. That one looks very powerful. Still, I can't let something like this throw me off. I need to hurry and get back up to speed. The stronger the better. Und er muss erst Craft wieder. Ha! 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 Sei! Sa! Kakatte koi! Ikuzo! Bringt mir ja gar noch nicht sehr viel, aber hey. Ha! Ikuzo!
燃え盛れ。俺の番だな。参る。いや、戦闘終了。先に進もう。That about wraps it up. I feel like I've got a hang of fighting again. I just need to focus on getting down this mountain as fast as I can. Wait! Ja, hör dir nicht zu, deswegen. Also gerade so gar keinen Bock auf dich. ねえってば。邪魔をするな。俺の番だな。参る。行くぞ。まだやれる。アークス駆動。行くぞ。俺の番だな。行くぞ。早くみんなのところへ戻らないと。敵出。参る。まだやれる。行くぞ。参る。行くぞ。早くみんなのところへ戻らないと。Wir schauen zum Beispiel auf dem Puls, hier funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. 今更だが聞いておく。君は一体何者だ。どうしてそこまでいろいろなことに通じている。まさかこの後に及んで普通の猫とは言わないよな。That's point. そういえば言ってなかったわね。私はいわゆる使い魔ってやつよ。ヘクセンブリードをサポートし、使命の手助けをするね。魔女。帝国に伝わる伝承の一つか。大いなる騎士といい、まるでおとぎ話の世界だな。I mean, ja. Irgendwie schon. 事実は小説よりもってね。Das trifft den Kiseki voll drauf zu. まあ、信じたくなければ別に構わないけど。こうして話までしている以上、今さら疑う理由もない。要するに君のご主人エマは魔女だった。 Sollte man nicht wie immer vergessen, mein Tablet zu laden. つまりはそういうことか。まだまだ新米だけどね。それとどちらかっていうと私の方がお目付け役ね。Das ist immer auch nur bei Bonding Event. 事情があるのはみんな薄々察していたけど、委員長が魔女。突拍子はないけどしっくりくる言葉ではあるな。どうかしたの？いや、なんでもない。とにかく先に進もう。Ja, es wird anscheinend so kleine Reels so ein bisschen gedrip-feedet. 敵出現。大丈夫なの？俺の番だな。Actually, of course.
Ja! Ihr könnt rankommen. Ore no Ban da na. Macht's einfach für euch auf die Fresse zu hauen. Ikuzo. Mail. Mail. Ore no Ban da. Hayaku. Minna no tokoro he modoranai to. Ikuzo. Mail. Uha, die kriegen echt keinen Damage von Physical. Mail. Hayaku. Minna no tokoro he modoranai to. So, Proxy Puppet, sehr schön. Ore no Ban da na. Ore no Ban da na. Ore no Ban da na. Ore no Ban. 時間を取られた。先を急ごう。Okay. サラ教官、トア会長や他の生徒も無事だといいが、デートにいたエリゼ、公女殿下やオリバルド殿下たちも。 Aber was ich diesmal auch konfigurieren konnte, ist, dass während dieser Active Voice Sequenz nicht endlich mit Stuff interagieren kann. Das haben sie nämlich in Code 2 auch eingefügt, dass du deine Buttons remappen kannst und dass du halt eben deine Active Voice Aktion ausführen kannst. Wo du mit Sachen interagieren kannst. Ore no Ban da na. Ore no Ban da na. Ore no Ban da na. Ikuzo. Hayaku. Minna no tokoro he modoranai to. とにかく体力を戻さないと。 Sport. Dafür ignoriere ich das auch mal den Fight. Und ich will mir ganz kurz mal was da dringend gekühlt aus dem Kühlschrank, weil es so warm ist. So. Oh nö. Wir sind darauf vorbereitet, während des Trinkens geambusht zu werden. Und natürlich ist es jetzt auch noch um 5 Uhr frei. Ore no Ban da na. Mail. Hayaku. Ta! Koko wa. やっぱり見覚えがある。以前ユン老師に連れてきてもらった場所だ。それって確かあんたの剣の師匠っていう？ああ、ユン・カーファイ老師。八葉一刀流を開いた剣仙とも呼ばれる人だ。この辺りは5年くらい前に老師に修行で連れてこられた
俺の故郷ユミルから数時間ほどの場所だったはずだ。まあよかったわね。 Das ist wirklich convenient. なんとか日没までに人里にたどり着けそうな感じじゃない。ああ、急いで向かおう。到着したらすぐにでも状況を確かめてみないと。この地響きは、この気配近づいてきているのか。まさか。Direkt ein kleiner Boss. Oh. Direkt ein Cryptid. あれは魔法兵。知っているのか。暗黒時代の魔導のゴーレム。凄まじい戦闘力を持っているやつよ。 Oder Magic Knife. Es fällt in dieselbe Monsterkategorie wie die Cryptids. どうしてこんなところに。 Also die Cryptids, die wir im Trade Thrasher gefeiert haben. 一旦逃げるわよ。生身で戦って勝てる相手じゃないわ。そうかもしれない。だが引くわけにはいかない。あんたね、ただでさえ本調子じゃないでしょ。そんなのは知ったことか。ここを乗り切らない限りみんなのところには戻れない。だったら全力で立ち向かうまでだ。さあかかってこい。行くぞ。Ich glaube, mein Holzzeugsknall von ganz gut. や、俺の番だな。 Wir setup noch kurz einen Speed up. 参る。 So. Body さあ rate. 一気に行くぞ。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。参る。 So. Wie sieht's aus? Ja. Groß Debuffen kann ich so nicht, aber okay. Gut, mit Delays probieren wir wahrscheinlich auch nicht, ja? Ja. Mai. Axe駆動。や。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。俺の番だな。 Ich kann eigentlich schon gute Zeit für eine echte Flash sein. 我が剣に集う。はあ！さあさあ。俺の番だな。せい。俺の番だな。Ich kann noch Symbol in Strength ab. はあ。うん、いける。俺の番だな。せい。
俺の番だな。ター行くぞ。さあ一気に行くぞ。俺の番だな。アークス駆動。はあマイルせい。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。行くぞ。Teilweise normaler Text bis wieder eine マイル Escort Follow-up. せい。マイルさあ一気に行くぞ。Ja, die Wulstberger Gräser kann man nicht auch so halten. マイルアークス駆動。はあマイルはっ行くぞ。さあ一気に行くぞ。マイルター Da kommen ein paar Furias-Caster hinten. 行くぞ。ター聞いていないのか。Weil du jetzt einfach nur Scripter, wenn die nur noch 15.000 HP kriegen. Battle ist dann. くそ、あと少しでユミルだって言うのに。ああもうだから言ったでしょ。下がりなさい。セリーヌ。Yeah, Luz, not here. I'm hosting everyone again. Hey! やらせるかよ。これってオーバルアーツ。くらえエクセクルサイド。Und tschüss. Einfach von der Klippe runtergejedert. 助かったのか。今のはリン様、リンさん。は Na, die kann man doch. なんとか間に合ったみたいだな。とにかく無事で何よりだ。本当に急いだ甲斐がありましたね。リーンさん、お怪我はありませんか？アルフィン殿下、トバルさん。 I mean, natürlich sind die zwei zusammen, aber es ist doch toll, ja.
Okay, was macht ihr Highness hier? Aber wahrscheinlich um hier Schutz zu suchen. それに兄様。大丈夫ですか、兄様。こんなに憔悴しきった様子で。この子はエリゼ嘘みたいだ。まさかこんなところで会えるなんて。兄様、今は喋らないでください。手当てをしてからすぐにユミルへ。よかった。本当に無事で。Es ist so typical, ne? Der wird einfach gleich auf. Normal. でもどうしてここに。 Sag ich's doch. Typical trope. その時薄れゆく意識の中で俺の脳裏には声が響いていた。鋼鉄のように重々しくもどこか懐かしい呼び声が。それはまさしく俺を運命の螺旋へと誘っていたのだ。汝、力を求めるか。Opening! Oh. Wie viel will ich auch nicht sagen? Ich will noch nichts vorwegnehmen. Das ist gerade das Ding. Ich wollte gerne mal sagen zu dem, was so passiert, aber ich wollte halt einfach was vorwegnehmen. Das will ich gerade nicht. Also lass ich's. Ich meine, das Outfit vom Vieh, was man gerade kurz gesehen hat. Cooles Outfit. Achso, das heißt natürlich auch, ne, Vita wird auch eine Hexe sein. Sehr offensichtlich, dass sie und Emma halt eine große Connection haben. Oh, McBurn. McBurny Burn. Oh, die ist ja auch... Ja, ich sag nichts dazu. Ich sag nichts zu der 2 nur Ryan, die man da gerade kurz gesehen hat. Was tust? Ah. Koko. Ich glaube, wir werden sein altes Zimmer. Serineか。それにやっぱりこの部屋。温泉郷ユミル。また帰ってきたんだな。少しぼんやりしているけど
じゃあ峡谷でのことは。何よ、寒いわね。Weil gerade neben dem Fenster aufgegangen ist. ってあんた目を覚ましたんだ。ああ、ついさっきな。そちらも無事だったか。まあね、ついつい二度寝しちゃったけど。エリゼ、おはようってそろそろ昼になりそうだけど。あ、兄様、目が覚めたんですね。本当によかった。デートがあんなことになって、兄様も行方がわからなくなって、私エリゼ、すまない。心配をかけてしまったな。いいえ、私信じていましたから。兄様がきっと無事でいるって。おかえりなさい、兄様。ああ、ただいま。本当にありがとうな。朝からお暑いですわね。Natürlich ist es wirklich die erste Wiedelei, die dafür wieder so richtig kommt, die eine und die zwei zu teasen. Natürlich. 姫様。おはようございます、リーンさん、エリゼも。ああ、お邪魔させてもらってるぜ。アルフィン殿下、トバルさんも。やっぱり夢なんかじゃないんですね。もちろん現実ですわ。抱きしめたエリゼの感触が何よりの証拠じゃありませんか。もう姫様。まあ目を覚まして何よりだ。どうだ体の調子は。どこかお前さんあれから一晩眠りっぱなしだったんだぜ。ええ、とりあえず大事はないみたいです。トバルさん、助けていただいてありがとうございました。あのアーツはなかなかいいタイミングだったわね。一応お礼を言っとくわ。どういたしまして。When das Realization hit. とにかくお嬢さん方を泣かせずに済んで何よりさ。トバルさん。Okay, bisher hat noch keiner kommentiert, dass gerade die Katze mit ihm gesprochen hat. Was ist denn finally up? 父さん、母さんも。Warum sind die beiden nicht gevoiced? Hello, Reen. It's wonderful to see you back home. I imagine you have plenty of questions running through your mind, but first and foremost is getting you something to eat. You can discuss what to do from here on out after that. Die Juppies bisher noch keiner gefragt hat, warum Celine gerade gesprungen hat. Wir kriegen erstmal einen schönen View von Imi. Und Imi sieht nice aus. Imi ist ein hübsches kleines Dorf. It's been a month now since the so-called Noble Alliance occupied Hamdare. At present, they have effectively all of the nation's major cities under their control.
The Imperial Army tried what they could to stop the advances, but the majority of the forces have already been defeated. I had a feeling that would be the case. Nothing else, at least you two are safe. We returned Australia when the capital was occupied, so we were caught up in the chaos too. There's only thanks to Thor appearing and rescuing us that we're sitting here now. What are you doing there, Thor? I got an urgent request to escort Her Highness and Miss Elise to safety. As soon as I got that, I booked it there as fast as I could. I'd never turned down a personal request from Prince Olivier, you know? True, but ich auch nicht. Prince Olivier asked you? Well, that explains it. He kindly escorted us out of the capital, successfully aiding the Noble Alliance's attempt to pursue us. And roughly 10 days later, we were able to reach Ymir. I'm just so glad that you made it here safely. Fortunately, it appears His Majesty, the Emperor, and the Crown Prince Cedric fell into the Alliance's hands. The official story is that both of them have been taken into protective custody, so they are both rumored to be safe. Our Prince Olivier's whereabouts currently remain unknown. That's not even a confirmation that he's safe somewhere? That's more than a little worrying. You need to be so concerned, I'm sure he's perfectly well. Knowing Olivier, ja, dem wird es wahrscheinlich gut gehen. Der wird irgendwo wieder seine Späßchen treiben und irgendwelchen Leuten gerade mit seiner Ukulele nerven. Oder, nee, was eine Ukulele oder eine Laute? Ich glaube Laute. You made it through the chaos on the bear the last year and a half, so you know, it's always been a resilient one. As for Cedric, father and mother, I'd like to believe they're alright too. I'm sure they are, Your Highness. I'm worried about the Imperial family as much as anyone. But if you don't mind me interjecting, you'd imagine you're probably most concerned about what happened to Trista and Force. Lucky for you, we managed to get some info on that front. Please, I'm hearing, you know. What's happening over at the Academy? Is everyone alright? I don't think this will come as much of a shock to you, but both Trista and Thors Military Academy are completely under the Noble Alliance's forces' control now. They were both taken over not long after the war began. Oh. Green. No matter thought about it, I didn't want to believe it was true. What about the students and our instructors? Honestly, I wish I had more I could tell you. There's rumors that they resisted being occupied as long as they could, but not much more than that. Try not to let concern get the best of you. It's early to presume the worst has happened. Yeah, I'm a flavor schwarzer here. On the contrary, some rumors would even suggest the opposite. Heard rumors. Word has that a number of students and staff are unaccounted for, and the Noble Alliance is still trying to find them. And that means some of them managed to escape? Well, rumors are rumors. Still, your classmates and Sarah have more than gotten their feet wet at this point. I can't see them being taken down easily. They all sound pretty good if you ask me. I want to say you. What else can I say? I'd have to agree. Celine? I couldn't tell you where she is right now, but Emma's still alive, that's guaranteed. You can tell? We're familiar, so if you got a link of some kind between us. If anything were to happen to her, trust me, I know about it. I know that she's alive though, nothing else. How peculiar. Okay, anscheinend wurden die Introductions für Celine schon vorher irgendwann mal gemacht. Alright, there's no point assuming the worst, when there's every chance that it hasn't happened. So try keeping the faith, alright? Think of it this way, we're probably just as worried about you as you are for them, and yet here we are, safe and sound. You've got a point, actually. Safe and sound, and you may very well be, but you're hardly in peak condition. Take this chance to stay home for a time and recover your strength. You are here when I could pay everyone a visit. The village has been eagerly awaiting your recovery. Oh, that's true. I think they'd all be delighted to see you. And if you'd like, I'd be happy to accompany you. Thanks for the concern, Elise, but I'll be fine on my own, honest. Sounds like a good idea, Mom. I think I'll choose just that. There's a prologue at the depths of despair.
As for Elise and Princess Elfin have already gone out. Like Mom said, it might not be a bad idea to follow suit. This could be a good chance to walk around the village and collect myself a bit. Können wir machen? Am Zeigen wir sind schwarze Menschen? Dann gucken wir mal. Die Frage ist, wo sind sie? Ah. All the Empire major cities are under the control of the Noble Alliances now. They've been so focused on those, they haven't had the time to deal with frontier regions like ours. Thankfully, this means that Emir hasn't felt the full impact of civil war. It does seem that way. I was relieved to see how little has changed, and as Snowfall's the only real difference compared to my last visit. By the way, I see you chose not to join the Noble Alliance. Is everything alright on that front? Well, I've never wanted anything to do with the Noble faction to begin with. There's always a chance they will try to invite me to join, but I'm confident I can talk my way out of it. I only consider that I can't get in touch with Count Asset, however. You can't? Did something happen over in Legra? Or maybe even the Courageous? I'm afraid I couldn't tell you, but it's Viscount Asset we are talking about. You'll be fine. You guys, I'm just trying to make sure that you're well prepared for anything. Es ist, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass Asset gerade mit ODW unterwegs ist. Especially since our duties have expanded to sheltering Her Highness. That's true. The Highness already has His Majesty and the Crown Prince, so it's safe to assume they want Princess Elfin as well. Let me know if there's anything I can do to help make your job easier. More than happy to help. Of course, I'm sure I'll be counting on you in the days to come. Still, start with trying not to rush things. You shouldn't have to jump to thinking. You need to shoulder more than your fair share of responsibility. There's only so much burden that one person can bear. Do you think I'm shouldering too much? Admittedly, those are Master Cafe's words and not mine, but they get across what I want to say well enough. You know what, I think it or not, this is a good chance for you to get some well-earned rest. Ready to make the most of it, alright? Sure, thanks Dad. Ich meine, die Ruhe können wir gebrauchen. Wir haben einen Monat lang gerade halbwegs lebenskritische Kondition gechillt. Ich glaube, ein bisschen extra Ruhe könnte uns echt nicht schaden. Oh, that smells delicious. Wait a second, is that pheasant stew? Your favorite. Your father said that he wanted you to have a nourishing dinner. So he went and called one himself. Really? Well, we should thank him later. Speaking of food, you've got a lot going on here. It smells amazing. Well, the circumstances may not be ideal, but it's been too long since we last dined together as a family. And ever since Aaron has arrived, it's been so lively that I feel like I've gained a second order. Times like these are when a mother has to put the best foot forward, don't you think? You're really a perfect mother. Even at times like these, you're right here, ready to warmly welcome us home with open arms. I can see that ever changing. Eben das zweite Mal, dass es random wäre, die Katze jetzt so wäre, ich gerade lese, mit Blende irgendwie jemand reinkommt und mir was auf den Tisch legt. Oh, good. If only I were half as good as a son as your mom. Mom, is something wrong? Oh, that's not true at all. I had no idea what was going on with you and your sister. I worried myself sick. At times, I felt as though my chest was going to burst from it all. But believing that you two would come back to me safely was the key to keeping myself together. With that in mind, I could focus instead on getting this house ready to welcome you both home. Wow. Whatever doubts you may have about your place in this family, as long as you're here in this house, you're a son.
If you're feeling down or afraid, you can always find comfort in my arms. And then, once you've found the strength to keep going, you can pick things back up right where you left them. Thanks, man. Makes you feel a lot better now. I look forward to dinner tonight. And make sure you work up a good appetite for it, alright? And Nora's there. Ja, können wir gleich mit der Lisa und Selima noch reden, welche von sind. Oh, here, Alice. I was expecting to find you two together. 外は冷えますから温かいミルクをご馳走しようかと。 Okay, so ist wieder gewollt. Gut. お構いなくって言ってるんだけどね。私はここの湯気に当たってるだけで十分だわ。そういうわけには。何せ兄様を救っていただいたご恩がある方でもありますし。 She didn't save my life. And when exactly did this happen? 別に私が言ったんじゃないわよ。なんだか勝手にそう受け取ってるみたいで。兄様？ Nope, not a thing. でも本当、恩人とか言うのはやめてちょうだい。どっちかっていうと、あんたには借りもあるわけだし。借り？なんでもないわ。いい感じにぬるめてあるし、ありがたくごちそうになるわね。Being right on it, didn't Elise later say she spotted a cab when she went into your schoolhouse? Ah, true. It better not have been who I think it is. 別に危害を加えようとして連れ込んだわけじゃないわよ。あんたが試しの扉に中途半端に反応していたからじれったくなったというか。I can't believe you, she called it. あのガーディアンは本来関係ない人間は襲わないんだって。その証拠にあの子を前にしても微動だにしてなかったでしょ。エマにも散々怒られたし悪かったとは思ってるわよ。You sorry? You... とにかく私セリーヌさんには本当に感謝しているんです。里にいらっしゃる間はお世話させていただきますから何でもおっしゃってくださいね。いや、本当お構いなくでいいから。それとなんというか悪かったわね。Wieso aber eins und eins nicht zusammenzählt, aber wahrscheinlich hat es auch Celine damals nicht richtig erkannt. Well, she does surely seem to regret what she did. At least it didn't come to any harm. I guess I'll let her off this time. I really do have one amazing little sister. Compared to her, I'm... Ah, ja, das ist die Character-Tab wieder. Der Shop nochmal. Shop am Factory. Wir müssen ja wieder Bücher suchen und sammeln. Genau. Okay, ich muss mal zum Sell für ein bisschen Money. Okay, die haben wir noch. Ein Gamma Jack Going One haben wir auch noch. Wie sieht's mit aus? Ganz gut. Aber das Scopes werden ganz nice toll. Ansonsten...
One of each, würde ich mal wieder sagen. Und unsere Open Factory, ne? Also. Erst später. Und dann gehen wir zum Pub erstmal. Beziehungsweise wir lesen erstmal Books, genau. Imperial Chronicle. Und ja, es gibt Gambler Jack, die Reprints. Und es gibt Gambler Jack Part 2. Imperial Chronicle. Breaking. Martial law in Heimdall lifted. The remaining capital of Heimdall has been in a state of chaos since the late Chancellor's address, but appears to be coming too close to in full to the tireless efforts of the Noble Alliance. The Alliance has officially announced its hasty defeat over the rebels lurking within the city's bounds, as well as declared that the elements in the former Imperial army who plotted the rebellion have been all but stamped out. As a result, martial law in the city has finally been lifted, with Noble Alliance Supreme Commander Duke Cayenne confidently stating, "The capital safety is now assured." Noble Alliance's Supreme Commander Duke Cayenne. Er hat sich natürlich wieder einen schönen Titel ausgesucht, ne? Noble, ey. That one of the pillars of the Empire's security would start a rebellion to begin with has been a shock to the nations as a whole, and a heavy sense of dread grows among the citizens. The situation is not without its positives, however. As Alliance forces have randomly sworn to continue safeguarding the city. Upon reaching out for comment, they claimed their actions were merely a part of one's duty. One can only hope that blazing our trust in these brave men and women will mark a turning point in returning peace to our great nation. What of the rebels? It is certain that the rebels responsible for organizing the uprising are far more or less than is currently known, and the Noble Alliance is working day and night to both find and apprehend all those who had any involvement with these unconscionable act of treason. It is also suspected that the recent assassination of former Chancellor Gilead Osborne may have been the work of the rebels as well. A reliable source told us, while our investigations turned away, we believe there is far more to all of this than initially anticipated. Ja, nicht nur so, dass die Noble Alliance das eigentlich in Auftrag gegeben hat, so ziemlich. As it stands, a number of armies' armor divisions are continuing to act in a manner truly unfit for citizens of the Empire, beginning instigating conflict against Alliance forces stationed across the country. The same thoughts are no doubt running through the minds of every Arabonian citizen. What would possibly inspire such a clear act of betrayal towards His Majesty? At what point would the guilty parties come forward and surrender? We have the Imperial Chronicle say, only time will tell. Inside here, the Imperial family rests. In light of recent events, the Imperial family is expected to remain inside well-flamed palace in comfort. The Imperial household energy has reassured the public that this move is only for security reasons, but those close to the family have expressed concerns, speculating the true reason to be that they may be deeply distressed by the current chaotic state of the nation. At least one member of the Noble Alliance has reached out to us to further clarify the Imperial family's position, relying His Majesty's instruction to do what must be done for the sake of the Empire. As of this publication, the only member of the Imperial family unaccounted for is the Zionist Prince Olivier. Fearing for his safety, the Noble Alliance has assured it is leaving no stone unturned in its efforts to locate him. Report. The Soldats unveiled. The new weapons being developed to ensure the safety of the remaining capital, now known as Panzersoldaten, were formally unveiled in a private press event. Standing at 7 acres tall, the man behemoths were immediately met with an overwhelmingly positive reception, being welcomed both as a symbol of his strength and as a perfect weapon for keeping Erebonia's people protected. Some have referred to the Soldats as Knights of Justice, and indeed, the memory of them fighting battle after battle to prevent the rebels' uprising is still fresh in our minds. The Noble Alliance is planning to station them throughout the Empire to aid in the fight against enemy forces. Breaking! The Croatian province almost fully under control. The Croatian province may be the first to fully eradicate all rebellious elements if a recent announcement is any indication, but the battles are still ongoing within the province borders. Their end seems to only be a matter of time.
is also connected to the forces, confided that the hopes His Majesty will be proud of our work, further expressing how his men were wholly dedicated to the elimination of the rebels in the region. Regrettably, a large number of villages and towns have been caught up in the conflict, giving us one more reason to pray this war comes to an end as soon as possible. Notice, information on wanted persons needed. A large number of persons believed to have some connections to the rebellion are wanted, including members of the Railway Military Police. Wahrscheinlich Claire und die anderen. Officers in parts of the Imperial Army. In other parts of the Imperial Army. Die vielleicht, also primär von der Reformist Factions angehören. Politicians in former Reformist Faction. Da wird wahrscheinlich auch Machias' Vater drunter sein. And even a small number of students. Potenziell unsere eigenen Klassenkameraden. For the good of our nation's dignity, citizens with any information at all that could lead to their capture are urged to come forward and inform a member of the Noble Alliance forces to their local provincial army as soon as possible. Ja, vielleicht, vielleicht liegt unter dem Imperial Army jetzt hier vielleicht auch Müller, der Bodyguard von Olivier. Vielleicht auch die anderen Banders, vielleicht Elliots Vater, who knows, who knows. Nighthawk maybe. Das sind so alles so potenzielle Leute, die ich direkt on the top of my head einfach so sagen können, die sie wahrscheinlich suchen. Eigentlich so ziemlich alles, was unsere Freunde sind, gefühlt. Und ja, die lassen es so klingen, als würden wir zu den Rebellen und Terroristen gehören. How the tables have turned. Pancakes. I take those. Kann ich noch gucken, weil du einen Shop hast. So, bist du mit dem Stuff da. So. とにかくお前さんを無事に助け出せてよかったよ。お嬢さんや公女殿下も随分心配していたしな。Here I can tell, I really do appreciate coming for me though. I was pretty far off from the town, so I didn't think anyone would find me. Just goes to show what places can do, I guess. それなんだ。実はお前さんの場所は俺が突き止めたんじゃなくてな。おととい、俺のアークス宛てにいきなり通信があったんだ。一方的にお前さんのいる場所を事細かに教えてくれて、そのまま切れちまってな。Sus. 念のため調べに行ってみたら、案の定お前さんがいたわけさ。Irgendwie sehr sus. Oh, that's strange. Oh, 見当もつかないな。聞き覚えのない声だったし。いや、どこかで聞いたことがあったような、なかったような。Come on. ま、こっちの方はこれ以上考えても仕方ないか。今はまさに起こってる内戦の方が問題だろう。Yeah, I suppose you're right. Have you and the rest of the guild been doing much? We've been trying. We're pretty limited in what we can do. Partly because we've all been split up since the war broke out. I don't even know if any of the others in Erebone are okay, Sarah included. Und Crossbill kann nicht helfen, weil Crossbill hat gerade seine eigenen Probleme, um die er sich kümmern muss. Who is toast? HO3, who is toast? It sounds like things have gotten even more serious since I was away. Sure as, not even regular civilians have been able to escape being affected by it. As it stands, the Noble Alliance has the overwhelming advantage, with the Imperial Army showing no signs of surrendering to them, particularly in a few regions across the country. Same. Oh, and one other thing you might hear. We've been getting reports of a few Jäger Corps taking part in the war too, even members of Ouroboros. Das wäre dann Zephyr, LeBlanc, Vita. Maybe the Lance Maiden? Aber ja.
Ouroboros, the secret society? That's the one. Yes, being employed in Erebonia is nothing new, but there's way more of them here these days. As for Ouroboros, they're probably just trying to stir up trouble of their own. That's what they do best. Then there's the fact that Erebonia isn't the only place with flowers right now. The Grasp is full of them too. There's so much to freak out about these days, it could drive you insane. So, get enough on your blade, without me dumping all of this on you. Try saving all of those bad thoughts you got piling out for another day, okay? You need to focus on relaxing. You can decide what you want to do after that. Yeah, sure. Thanks to all, you're probably right. You're just a fan of good advice, huh? I've just got a few years worth of life experience on you, that's all. And while I'm giving you good advice, why not take a dip in the hot springs? Could be a nice way to clear it. It probably would. Hasn't let me down before. Maybe I should pay a visit to the Phoenix Wings later. Come on. Doing a Phoenix Wings ticket to attack the event? Why? Headshot here. Headshot hier. Achso, der Koch. Oh, it's ruined. Your colors are not looking half bad. If you're looking any worse, I was gonna have you drink some of the new vegetable juice I've been concocting. I'm perfectly fine without, thank you. How many new recipes have you made since I've been away? Your creativity is infinite, Reen. I'm always striving to make the finest dishes in the land. You're brushing up on your own cooking skills at the academy, aren't you? Yeah, my guys wasn't cooking for ourselves. Oh, wait a sec, where did my recipe book go? Did you lose it? I guess so. All kinds of different recipes running down too. Well, you went out of your way to come and see me. I suppose it's the least I can do. Like this. This isn't your recipe book? This is spared. I had laying around, so go ahead and use it. I know how much it hurts to start from scratch again, so I threw in a recipe to try. Here's some ingredients too. This is what it is. Someone used to bring me while I was training. You sure it's okay for me to just take these? Oh, absolutely. I have to see what you came to understand the joys of cooking while you're at the academy. And besides, taking the time to enjoy cooking should help to lift your spirits somewhat. It's a simple recipe, so why not go and make it with your family? Thank you very much then. Right. Ja, wir müssen ja natürlich unsere ganzen Notizbücher wieder kriegen, wie am Anfang von jedem Game. Typical Prologue stuff für Kisagi. She's praying so intently. Thinking about it, she must be even more distressed right now than I am. Lee-san! 昨日と比べたらだいぶ顔色もいいみたいですね。 I feel lost, but actually, thanks. What about you? Are you managing alright here? Guessing life in a tiny village like this is harder than you're used to. If there's anything I can do to make things easier for you, though, don't hesitate to let me know. そんな、とんでもない。素晴らしい温泉に風情ある雪景色。ルシアおばさまのお料理も絶品ですし、この上なく堪能させていただいてますわ。 Immerhin einer, der seine Situation enjoyed. さすがは我が親友、エリゼが生まれ育った場所ですね。Maybe to you say that. Still. 予想外のサプライズでリーンさんとも会えましたし、あ、セリーヌさんなんていう喋る不思議な猫さんともお知り合いになれました。できればリーンさんが乗ったという灰色の騎士にも会ってみたいのですけど、今は眠っているのでしたっけ？いつ目を覚ますのかしら。 Oh, you will see soon enough. Well. あ
Perhaps I'm the last person who has any right to say this, but there's no need to force yourself to bring up and put on a brave face. I know how worried I am about my classmates, so I can only imagine how you must feel. リンさん。すみません。皇族の一員として、この程度のことで心乱すなんて、あってはならないのに。お父様やお母様、セドリックやお兄様のことを考えると、あの恐ろしい日、セドリックと朝ちょっとした喧嘩をしたんです。夜には仲直りしようと思っていたのに、あんなことになってしまって、私Das hätte sowieso nochmal noch ganz interessant werden, aber you will see. I'm sure he won't hold it against you. You'll be able to make up with him next time you see him. I'm sure there will be, still will be sooner than you think, too. But in the meantime, there's no need to force yourself to seem like being apart from them isn't bothering you. Right or not, no one will blame you for being worried or upset. And every single one of us here wants to do what they can to help you. ありがとうございます。もう大丈夫です。私よりも妹さんに優しくしてあげないと。せっかくの兄弟水入らずの機会、横取りしてはエリゼに悪いですし。Why? I mean, it's true that she's a little more dependent on me than you'd expect for a girl her age. But it doesn't mean she needs me hovering around her all the time. And again, she did seem more shaken up than usual. Maybe you're right, I could try and cheer her up by staying again. そういう意味ではなくて、もうリーンさんはずるいです。Ich glaube nicht, dass es ganz checkt, aber hey. やっぱり私もリーン兄様と呼ばせてください。Why? Ja, oblivious oder Reen, wenn es um Frauen geht. Auch nur, wenn es um Frauen geht mit seinen Gefühlen zu ihnen und nicht, wenn es um Frauen geht mit Gefühlen allgemein. Aber hey. Alright, let's see how many little deserty fishies I can catch today. I was expecting to find someone fishing here. But I guess a whole lot of monsters here though, so she should be safe if she doesn't stray too far. And just who might you be? I seem to recall meeting her during one of our field studies. Oh, I recognize you. You're one of the 4 students who helped me a number of months ago, yes? Glad to see you again. See you again too. Looks like I was right. Sorry for disturbing you. Oh, there's no need to apologize. Actually, since you are a student of Force, you would happen to know a young man named Kenneth, would you? Kenneth? Oh, I do actually. He's in the Imperial Fishing Club. That's a guy, you know, that's wonderful news. If some might know where I could find him as well. I'm sorry, I'm afraid I've got no idea. Really? Oh, that's not so wonderful. So, you know him too? Indeed. When the war first broke out, we fled Rista together. But on the way, he told me that he had something that he needs to take care of and asked me to go on along. He promised to meet me here in Ymir, but there's been no sign of him since. It's unfortunate. Not that I believe anything untoward could possibly have happened to him, of course. After all, there's nothing in this world that can crush the spirits of us anglers. When it comes to his arrival, even soldiers can't hold a candle to us. Right. Just as you're looking a little glum. At times like these, there's nothing like a spot of fishing to cheer up. If you know Kenneth, it's only fair for me to assume you're a fan of fishing too. I am, in fact. Kenneth even gave me the title Red Angler, I think. I don't have my fishing gear with me anymore, though. Red Angler?
It means that you've got the famed guardian? Oh, in that case, please take these. Are you sure? Sure, I'm sure. Ken have left me in charge of some of his fishing gear. He asked me to give them away if I were to cross paths with any promising fellow fishing enthusiasts. So go on, they're rightfully yours. That sounds like kind of alright. Thank you very much. And since you got your new notebook open, I've taken the liberty of writing down your current title to help you keep track. You're being in as a bronze angler, judged by the same standards as any professional. Aim for the top and become a fishing god. I have plenty of prizes you can change your angler paints for, so beyond being pure bloody fun, fishing should prove worth your while. I'll try and do some when I've got a chance then. Beyond the fishing book. Section fishing spot. いいポイントみたいだな。 Dann fischen wir mal. Oh. Fangen direkt sogar mit Legal Star 2 an. それ。 Upsi. Oh, wir haben diesmal 4 mehr Fischstücke gefangen, also recorden können. Ja, that's a big deal. なんだこれ。それ。 War das nicht sogar eine der letzten, die wir in Aeromonia, also in Kurs 1 gefangen haben? Ich glaube, letzte oder vorletzte Fisch, der uns noch gefehlt hatte. よし、ゲットだ。それ。 Oh ja, wir dürfen wieder fischen. よし、ゲットだ。 Natürlich dürfen wir wieder fischen. Wir Groundbait haben. 25 Groundbait. それ。 More than enough. Yes, ゲットだ。 Also, wir können mal gucken, was hat es denn so für Punkte und Stuff. ここなら釣れそうだ。 Fighter Bash. Blind. Nehmen wir mit. And then Phoenix Wings again it is. Oh, Mazarine, you're finally awoken. I'm so relieved to see you. I was terribly worried about you. Oh, thank you for your concern, Mr. Baggins. Although, I prefer it if you didn't call me Mazarine all the time. Perhaps so, but you will always be Mazarine to me. May I help you with anything? Actually, I'd like to use the springs. Are they open by any chance? Oh, well, yes, of course. As so happens, cleaning was only finished not too long ago. You can have any, or even all of them, to yourself if you so wish. That sounds wonderful. I much just take you up on your offer. It feels like it's been ages since I've had a chance to enjoy them. The answer is right to right, and try, Mazarine. Alright. Should I go into the bath now? Yep, brauche ich. I should let her know I'm okay first. If you're also worried. Das haben mir schon alle. Also, allen Wichtigen erzählt. Well,
The herd is just cleaned. A nice warm soak while enjoying the scenery sounds like just the thing right now. Really can't be another hot spring. Feels like all the fatigue that's been building up inside me is melting away. I think I realized how exhausted I was until I came in here. So, what am I supposed to do now? Chances has been short, the capital has been occupied, and now you're just an academy under the Noble Alliance's control. Then there's Crow as practically a joke. I didn't stand a chance against him. Even borrowing the power of something like a divine knight wasn't enough to fight him on equal terms. Far from it, it was hopeless from the start. Didn't realize it before, but he was holding back against me the whole time. Even without that trump card of his, he could have defeated me effortlessly. And yet, there was me, all happy, thinking that I had won, right before he knocked me back with a single blow. If only I wasn't so weak. If only I'd been able to hold my ground, maybe things would have been different. Instead, I ended up running away and leaving everyone else behind. There's no point in blaming how things ended on Unser Leben or Valimar. None of this is their fault, this is all on me. Because of that, I've lost everything. I finally found a place where I felt I belonged, and people to share it with, and I lost it all. I thought my life was finally getting some direction, but now I feel totally lost again. He is. Do you want to use the springs too? Und hast du einfach gedacht, ja komm, wir gehen in die Hot Springs, während mein Bruder immer schon dran steht. I mean, I know we used to come in here together when we were kids, but you're really too old for that now, don't you think? I'm not so sure it's the best idea. Yes, I'm here. Bathing near the fall when the leaves are changing has its charms, but something about watching the snow really relaxes me. It is pretty relaxing even without a bottle of sake in hand, despite what Master Cafe might tell you. I'm sorry. You came out here because you were worried, didn't you? You're not the only one. It's like everyone I meet has to go out of their way for me. It's how things have been for my whole life. Everyone feels like they have to be around me. It happened the day Dad picked me up on the blizzard 5 years ago. It happened the day when I lost control and scared you 8 years ago. It happened the day Master Cafe cut short my years of training. It even happened only last month, when everyone risked their lives so that I and I alone could be saved. Looking back on my life, I've been too fortunate for my own good. All I've done is bask in the kindness of everyone I know, giving nothing but right in return. Ich würde nicht sagen, dass du nichts zurückgegeben hast, weil du brauchst auch ein guter Support für die anderen, aber natürlich siehst du das mal wieder nicht.
On the contrary, I've brought nothing but misfortune to them instead, like I'm some kind of curse. Ich würde gerne was dazu sagen, aber nein. Er ist eigentlich kein Fluch für die anderen, aber irgendwie hat er auch auf eine bestimmte Art und Weise damit aber auch einfach sehr hart recht. Er weiß noch nicht, auf welche Art und Weise er das sehr hart mit Recht hat. Und ihr wisst es auch nicht. Weil das ist so ein Ding, das erfahren wir erst sehr viel später. Sehr viel später. I don't have the right to be treated kindly. I don't deserve to have others pulling themselves out for me. I simply can't do a thing to return the kindness, and I'm too weak to fight for them when they need it most. I've just thought if ever happened. Ever known it would if I'd known things would ever become like this. Then I would never have gone to the academy to begin with. 兄様、本気でおっしゃってるんですか？資格って何ですか？そんなもの、一体誰が決めるって言うんですか？守ってほしいとか、恩を返してほしいんじゃありません。優しくしたり、気遣うことに貸し借りなんてあるわけない。ただ、兄様が好きだから、大切だからに決まっています。She's so right with that. 父様も母様もユン老師も7組や他の皆さんもきっと私だって資格がないなんてそんなこと言わないでください。そんなの兄様が気づいていないだけです。兄様は大切な人たちのことをそんなにも思っているのに、どうしてそれと同じくらい兄様を思っている人たちがいるとわからないんですか？思い出してください、兄様。別れる時、7組の皆さんがどんな顔をなさっていたのか。Dang. Oh. Schon schön, wie viel Vieh den extra Shot kriegt. They were smiling. Do you believe that we see each other again? That no matter what happened along the way, we'd all be reunited. And one day, we'd move forward together as a class again, just like we did before. Maybe there's nothing wrong with feeling lost and impatient from time to time. I believe in all of them, and if they see me as worthy of their trust, then I'd like to try and believe in myself too. You're classmates, and more than that, we're friends. As long as I keep moving forward, I'm sure that someday, our paths will cross again. Thanks, Elise. I felt like you gave me exactly what I needed to move forward. いいえ、私は何も。きっとそれは兄様が士官学院で過ごして手に入れたものでしょうから。少しだけ7組の皆さんが羨ましいですけど。Man kann schon ein bisschen neidisch auf die Truppe sein, vor allem die starke Freundschaft, die sie mit nach der Zeit entwickeln. Man kann schon ein bisschen neidisch darauf sein. So, I'm really thankful to have you in my life. I might not be the most dependable brother in the world, but I'd appreciate it if you kept looking out for me. And while it might be a ways away, I'll keep trying to be an older brother that can be proud of. 兄様。
着ですわね。 Natürlich hat er doch noch ein anderes Mädchen in die Hot Springs reingesneakt. 姫様 You brought Serene too. お邪魔するわよ。どうしてここに？トバルさんに聞いて様子を見に来たんです。私にもリーンさんを元気づけるお手伝いができればと思って。おかげでいいシーンに巡り合ってしまいました。はあ、よく言うわね。タイミングを見計らってたくせに。Tut mir leid, Sadie, dass du die ganze Spaß mitmachen musst. You're waiting. 見ていたんですか？どうやら私など必要なかったみたいですわね。身も心も開き合って分かり合う。これぞ兄弟愛というものかしら。ああ、焼けてしまいますわね。I appreciate your concern, though. So, at least there's one thing that I'm not entirely comfortable sharing the springs of you, Your Highness. リーンさん、お風呂で固いことは一個なしです。 Ah, dieser Satz klingt wieder so auf so mehreren Ebenen schon wieder so. Ah. というわけで、私にもお背中を流させていただけませんか？これをきっかけにリーン兄様とお呼びできるかもしれませんし。もう姫様。 Vor allem Celines Ausdruck die ganze Zeit ist einfach so. Wann sind sie endlich damit fertig? Wann lässt sie mich endlich runter?「悪かったわね。あ？これまでのいろいろよ。エマにも言われてたけど、人間の気持ちとか機微なんてのは今一つわかんなくてね。でもまあちょっと無神経だったかもしれないわ。 Ja, schon. Wünsche zusammen bist du auf jeden Fall nicht. Look at you. If anything, I should be the one apologizing. I shouldn't have taken my frustrations out on you like that. Can you forgive me? 許すとか許せないとかそんなんじゃないでしょ。ああ、もうなんなのよあんたは。え？今のは。 I know exactly what it was. It's a magic knight we ran into on the way down the mountain. 魔公兵、やっぱりまだ動いていたか。それにまずいわね。この気配少しずつ近づいてるわ。Klingt nach einem Fall von Pest Control. Wir sind then that this magic knight something or other is coming here. I'm certain I can sense its mana moving towards us. It's still a fair distance away for now, but it's getting closer by the minute. It's coming from the direction of the valley behind the village. I thought I finished it off, but I should have made sure. I didn't think anything could survive the fall, but if anything could, I'd be one of those things. No, you did what I could. You shouldn't blame yourself. Still, why would it be coming here? I guess it's because you are here. Or more specifically, because the Ashen Awakener is here. It's after rain? Those magic knights may have some connection with the Divine Knights. Well, that makes this easy. If it's after me, then I should be the one to get out and stop it. But you'd be putting yourself in danger. I'll be fine. I won't let it get anywhere near the village. In a way, I have to. If I can't do this, what hope do I have of getting Glass 7 back together again? Oh, sounds like mine's made up. It appeared to have recovered enough in my eyes.
Alright, then I have no objections. You have all of the villagers ready to evacuate as a precaution. To carry. Thanks, Mom and Dad. I've become with. I doubt I could compare to Sarah, but I ain't too shabby in a fight. Really? Oh, thank you. I'd feel a lot better having you around, honestly. Okay, so Thors, Lane, you guys almost ready to head up. Actually, if you don't mind, Reen, I would like to come with you. You would? Please. This is not an opponent to be taken lightly. In fact, I'm sure you're well aware of. I fully understand the dangers this will entail. Combat etiquette is imperative to calling oneself a noble, and I'm familiar with the sword style of the Schwarze family. You've trained me yourself, Reen. Well, that's true, but... This is what you want to do, Elise? Yes, I am. Our brother has chosen his path, and his sister, and as his sister, I feel I have a duty to support him. No, not only as a sister, as a daughter of House Schwarzer, I have every intention of doing whatever it is within my power. My, how have you crown. Indeed. As a father, I couldn't be more proud. Take her with you, Reen. I have plenty of faith in her abilities as a swordsman, but I also think she would keep you from doing anything too rash. Dad, come on. I don't think we've got anything to worry about. She's stronger than you give her credit for. Like your dad said, she knows her way around a sword, and she's pretty good at using her arcus too. She saved me and Arnes from more than a few tough spots on our way here, even. That she did. And I'm sure she would capable of even more of her beloved brother at her side. But still, hold on, when at least had an arcus. Oh, I have to find it out when catching you up, didn't I? Prince Olivier gave me a couple of sprayers, actually. And at Ange, those two would have a knack for them with a bit of practice, so I showed them the ropes on the way here. I know you're against her coming with us, but we really don't have much time here. It's really clear that nothing you say is going to change your mind, so I think it's time to give up on and we get going. Fine, you can come too, Elise. But don't even think of doing anything that will put you in any further in harm's way than you need to be. I promise, okay? I promise. Right, let's start getting ready then. If either of you need to do anything last minute, get it done now. After that, we'll make our way to Emus' back entrance. You, Toe and Elise join the party. Party Setup kann ich mir gleich. Die Frage ist, wo steht gerade offen? Offen. Ich will noch eine kleine Short Event Cutscene mit dir haben. Ist hier unten? Ah, da ist sie. Oh, hello everyone. Is that wrong, Your Highness? I do already have to stay here. Can I come out of you instead? I might not be skilled in hand-to-hand combat, but I do think I'm on par with Elise when it comes to handling in archers. You're a pretty skilled art user, no doubt up there, but even then. I might consider it if you were mowing down regular monsters, but Magic Knights are in an entirely different league. You said it yourself, you can't just expose someone with no combat ability outside of arts casting into something this dangerous. Sorry, I guess you're right. Still, it was worth putting it out here and seeing how you respond. As much as I want to help you out, I'll probably just get in the way. I'm sorry, Your Highness. Rest assured, Your Highness, I promise we return safely. Thank you, Reen. I look forward to your return here. And you better make good on that promise. Alright. Oh ja, bevor wir uns um Pest Control kümmern, machen wir einen Stopp für heute. Ein kleiner Short, ja, ein kleiner kurzer Anfang in... Ja. Trails of Codes T2. Aber hey. Warum ist von Trails of Codes T2 das Taskbar-Icon Tio?
Ich guck gerade so die Taskbar bei Windows rein und sehe einfach nur, ha? Theo? This is a game about Theo, but okay. Oh ja, gut. Ja, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns definitiv beim nächsten Mal. Oh, ich denke mal auch das Produkt soweit abschließen. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall kurz cool. Auf jeden Fall bis dahin. Ciao. Und bye bye.